Hallihallo meine Freunde und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Ich war wirklich ein bisschen überrascht, wo wir das alles gesehen haben. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach direkt weiter. Let's go. It's hard to describe. It's not that. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. Even I got dragged along to their gatherings many times. The Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. Everything they say is straight from the heart. It never gets too complicated. But this time... That's not what I meant. Or perhaps I should say Rex Lapis is really good at adapting to human life. You could say that he actually enjoys doing so. And that's something I might never be able to do. That does sound like something you would say. No matter. I know my circumstances. Whenever I think of the ordinary conversations I've had with you, it feels... strangely novel. Yes. The parlor director went out of her way with the invitation, so it was difficult to turn her down. I had made mental preparations before agreeing to come. She told me that all the guests today would be acquainted with elemental power, and I knew that you would be here. But I didn't expect the other guests to be... General Capisis always said that we should live in the present and enjoy every pleasant surprise. Perhaps that's what I should do with what I'm feeling now. But I think he meant designing clothes for those around him. The clothes were intricately designed, but inconvenient to wear. Brother Bosacius never tried to hide his distaste in front of him. Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. The outfit he wears now was also designed by General Capisis himself. I never saw him wear this during the war. I didn't expect him to start wearing it later. Oh, here you are. I'm not intruding, right? You're not. What is it? Hu Tao saw that everyone's done eating and asked the staff to bring out the desserts. Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert without the usual slurping and munching. To be honest, I was kind of worried too. You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu Inn for something Yanxiao made. You're worrying too much. Why would I? Anyway, let's head back. Please wait! There's another reason why I came looking for you. Here, take these. I brought them for you. Almond tofu? Yup. Since the Masterful Chef's competition, you could say that Yanxiao and I are not only competitors, but good friends as well. I visit him at Wangshu Inn sometimes to discuss our cooking. I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good plate of almond tofu, so I learned a thing or two about the dish from him. I'll be honest, before Hu Tao invited everyone, she secretly came looking for me, told me about the guests she planned to invite, and asked me for some suggestions on what she should order. So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance. Take them as a token of gratitude for your support. When I told Guoba that I was making these for you, he started eagerly running around the kitchen and helping a lot too. Thank you for the trouble. There was no need to... I'll take them. Thank you. And Guoba too. You're welcome. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels a little different from the type Yanxiao cooks. Please let me know if there's any improvements I should make. Okay. That's all. Alrighty, we should head back now. We can't keep Paimon waiting.
So, Leute, ich war gerade am Kaffee trinken. Und mir sehr interessant. Das mit Venti und Zhongli überrascht mich immer noch sehr stark. Ich würde so lachen, wenn auf einmal jetzt Ai und Nahida auch auftauchen. Ich würde so lachen, aber ich glaube nicht, dass das passiert. You're finally done whispering secrets to each other? So much for promising Paimon you'll be back soon. How could you say that to Paimon? In that case, besides having no sense of time, Paimon will let you know what having no sense of fullness looks like. Your dessert is all Paimon's. Sorry to keep everyone waiting. No worries, we're all just chatting here. There's no serious business to take care of. Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. Paimon's too busy eating to talk to you. Oh, Though we're all well acquainted by now, I think this festive gathering deserves something ceremonious. Oh? Is this some local custom? Nope. This is something I made up so that good luck will be on our side, that's all. Spontaneity is the best choice to make here. Let's use this incense burner on the table. It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refilling and lighting the incense to the most distinguished guest among us all. Lighting the incense will signify continuous growth and prosperity in all our endeavors in the new year. I see. Perfect symbolism, as expected of Hu Tao. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real eye-opener, even for a bard who has traveled all across the world. If knowledge were a form of power, one could even say that you're a wielder of unlimited strength. But when it comes to having a way with words, the notable bard is certainly one cut above the rest. I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. I am truly impressed. Leute, bete ich mir gerade ein oder messen sich gerade Zhongli und Venti gegeneinander? Habe ich echt das Gefühl, das machen die gerade, die zwei. Irgendwie habe ich echt das Gefühl. Since we all get to nominate someone... Oh, sie ist immer noch sauer. I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. Huh? That won't do. Don't flatter me just because I'm your boss. We are looking for the most distinguished guest here. As the host, I shouldn't be involved in this discussion at all. Now that we've enjoyed this table full of delicacies, how about we let our one and only chef here do the honors? Is this really the way this works? I didn't cook any of these dishes. It's not a big deal. Just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the Masterful Chef's competition. The only heir of the famous One Mean restaurant. A good old friend of mine. There's no better choice. Why does Paimon feel like we're back at square one again? Und die klatschen einfach. Ist klar. Please stop! You're making me embarrassed. If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feiyun Commerce Guild counts. It's one of the largest commerce guilds in Liyue. Jetzt klatschen die. Huh? Don't get me involved in this. Oh, not a bad choice. With the Commerce Guild's young master lighting the incense, we're all sure to make a huge sum of mora in the new year. That's not how it works. Making a fortune is indeed a fine wish, but it's of lesser importance than good health and happiness. Which means we should choose Chongyun, the skilled exorcist who keeps everyone's home safe from evil spirits. Huh? Now you're nominating me? I can't be the one when we have the Conqueror of Demons right here. Adeptus Xiao has the most seniority among everyone here today.
We should... I refuse. I am most certainly not the most distinguished guest here. You should all be able to make the right judgment based on your observations. One person here is well acquainted with everyone else. Ja, diese Blicke! Was? Oh, that's right. Even though you're always mocking Paimon, you're still pretty popular with other people. No, wait! Paimon said she wouldn't talk to you again. Huh? Who else is there? Huh? Huh? Does that mean Paimon's the most distinguished guest? Oh, well, that was unexpected! I agree. Paimon's just the one we need. Without a friend constantly by your side, a long journey would become dreadfully lonesome. But once you have someone there to brighten up the atmosphere, everything along the way will become lively and vibrant too. Ah. The traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon, they would have become quite monotonous. Paimon plays an indispensable role in making your journey a happy and smooth one. You guys, Paimon's not used to being praised like that. Those were genuine compliments, right? Thank you. You made Paimon wait for a long time, but Paimon's not mad anymore. Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other all the time. That is indeed true. That means Paimon is as important to the traveler as Guoba is to me. Looks like we've come to an agreement. Any objections before we proceed? I trust the traveler's judgment. Then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, Paimon, will be refilling and lighting the incense for us. Here you go. Take the match, and don't burn yourself. But if things go really wrong, here's the 2-for-1 coupon. Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Wow, Leute. Aber es ist wirklich ganz schön, es ist echt true, ne? Paimon, sorry. Paimon ist echt diejenige, meine Freunde, die uns wirklich immer begleitet. Aber Paimon ist auch diejenige, die auch am mysteriösesten eigentlich ist, ne? Weil sie hat ja diese Male an ihrem Kostüm und alles an und dieses Schweben. Keiner weiß genau, was sie ist eigentlich. Aber wir wissen nur, dass sie uns begleitet. It's getting late. I won't take up any more of your time. You're all free to go as you please. Yep, the tea was amazing too. You don't have to go all polite on me. Just remember to come when I invite you next time. Let's see. It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling, Xingqiu, and Changyun back home. As for the rest of the guests, I'll leave them to our consultant. No need. I'm headed towards the harbor to meet a friend on the ship. There's no need to trouble one such as Mr. Zhongli. I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. It was great getting to know you all. Let's meet again when the spring breeze begins to blow. Bye. Oh, we should write poetry together sometime. We'll catch you all later then. Don't forget to return to the parlor later. There's something I need you to do. Understood. See you later. Well then. Rex Lapis. Just Zhongli will do.
I live as a mortal in Liyue Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise and retire to rest at sundown. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adeptus Shao. Heaven forbid. Not you too. I meant what I said. I heard that during the Lantern Rite Music Festival, you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. I take it as you've gained a lot more knowledge about the past? The same truth will sound different coming from different people. As more bear witness to a story, feelings and interpretations expand in variety too. I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned a few things about her research topic. From the evidence she found and the conclusion she made, her area of research is already very close to the truth. But there are multiple sides to humans and gods alike. In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and condescending, while others were kind and capable. But whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Shao and Ganyu, those adepti and gods that may seem extraordinary to humans are something more akin to close companions. This was as true back then as it is right now. Just how Shao may seem unapproachable to most, but the Traveler has proved otherwise. So there's no need to dwell too much on certain things. Zhongli, what you're saying is... It looks like you understood what I meant. Ah. The director asked me to accompany you on your return, but I don't think you'll need my protection. I'll be taking a walk around and admiring the night scenery. After that, it'll be time for me to go back and meet up with the director. Goodbye for now. Bye, Zhongli. Everyone's gone now. Paimon always feels a little empty inside when a lively celebration ends. But at least you always stay by Paimon's side. No. Paimon got it mixed up. Paimon, the best and most distinguished travel guide, will always stay by your side, Traveler. Good that you were aware of that. Shao, is there anything else you want to do? We could take you on a tour of Liyue Harbor. No need. I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are a fine sight, but it's time for me to leave. The events of today occurred so abruptly. I appreciate your kindness. Okay. I'll see you next time then. Alles klar, meine Freunde. Das war das Bankett von Hu Tao. Das mit Venti war wirklich sehr, sehr krass überraschend, muss ich ehrlich jetzt gestehen. Das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Ja. Dieser Husten macht mich fertig. Das ist unnormal. Wir können aber zum Beispiel das jetzt schon langsam mal in Angriff nehmen. Also in den nächsten Folgen werden wir das auf jeden Fall machen, meine Freunde. Ja. Hier, das war jetzt das mit dem Bankett, ne? Das war mit Ganju. Das würde aber auch erklären, meine Freunde, warum Ganju da drauf war. Wenn man sich noch dran erinnert, im letzten Event, glaube ich, war das ja Kitchen, die dabei war. Da hatten wir mit Kitchen zum Beispiel das Laternenfest gehabt. Jetzt hatten wir das Laternenfest mit Ganju. Ich muss aber auch zugeben, tatsächlich, ich glaube, das mit Kitchen hat ein bisschen länger gedauert, das Laternenfest. Es war aber trotzdem wieder ein wunderschönes Filmszene auf jeden Fall wieder. Eine wunderschöne Filmszene war das wieder. Da kann man echt nichts sagen. Es war echt schön. So. Zum Auftrag. Ach, stimmt ja. Sie haben ja auch Aufträge. Ach, das würde vielleicht erklären... Nein. Warte mal. Die stehen ja hier rum. Heißt gleich, die stehen jetzt... Da oben stehen ja die anderen zwei. Stehen die jetzt einfach so hier die ganze Zeit rum? Wegen das Laternenfest?
Das wäre lustig, tatsächlich, ne? Würde mich schon interessieren, oder bevor wir das angehen, ganz kurz, ich will mal wissen, ob Hu Tao da gerade steht. Weil man sieht ja manche Charaktere da bei den Laternenfest. Also manche spielbaren Charaktere, meine Freunde. Das wäre schon lustig eigentlich, ne? Nee, doch nicht, okay. Aber was ich zum Beispiel weiß, ja genau, die zwei stehen hier rum. Da kommt die Frage, warte mal ganz kurz. Stehen Ningguang vielleicht da? Steht sie vielleicht da? Nee, scheinbar nicht. Okay. Steht also nicht dort. Da war ein Versuch wert, Leute. Aber ich finde es zum Beispiel richtig nice, dass man sich hierhin teleportieren kann auf einmal. Ist so eine sehr schöne Gegend. Muss man ehrlich lassen. Guck mal, da hinten sieht man sogar schon wieder Sumero. Oh mein Gott, ey. Ich bin sowieso gespannt, meine Freunde. Da sieht man schön Inazuma. Da hinten ist Mondstadt. Ah, man sieht sogar das Schloss. Also das Schloss. Die Kathedrale und alles. Ja, Inazuma, Leute. Da ist Watatsumi. Ist schon irgendwie krass, wenn man darüber nachdenkt. 2020 haben wir angefangen zu spielen. 2020 haben wir angefangen zu spielen. Ja. Das ist schon überwältigend. Und wir sind schon bei Akt 3. Ich bin übelst gespannt, meine Freunde, wie groß diese Map sein wird. Vor allem hier, ne? Man sieht ja momentan ja nur das hier. Das ist ja schon wirklich mega groß. Und ihr merkt schon, ich bin hier immer noch nicht fertig. Hier sind immer noch ein paar Teleporter, die ich freischalten muss. Ich wette mit euch, da sind sogar immer noch irgendwo versteckte Teleporter. Ich muss das mit den Tornados, mit der Wüste da immer noch machen. Aber was mich gerade am meisten interessiert, meine Freunde, ist, wo ist diese zusätzliche Map? Wie hier. Die große Kluft. Versteht ihr? Das muss ja auch kommen. Es muss ja genauso ein großes Gebiet sein wie der Eisbär mit der großen Kluft. Irgendwo ist sie. Das ist aber die interessante Frage. Ich frage mich, wo sie die Verbindung zu Inazuma hat. Ja, Inazuma, Sumero meine ich. Oder es kann natürlich sein, dass sie jetzt zu Inazuma wirklich wiederkommt. Was ich aber nicht glaube tatsächlich eigentlich. Weil bei Inazuma würde es keinen Sinn ergeben. Ich glaube nicht, dass eine weiterkommt bei Inazuma. Die könnte vielleicht hier auftauchen, aber es wäre ein bisschen komisch, wenn das passieren würde. Ja. Jetzt sind wir sehr beeindruckend, meine Freunde. Aber ich bin sowieso gespannt, wenn Akt 6 draußen ist. Das dauert aber noch eine Weile. Wie groß diese Map sein wird. Weil wenn Akt 6 draußen ist, meine Freunde, ist Akt 7 nicht mehr weit entfernt. Das ist wirklich nicht mehr weit entfernt. Das muss man überlegen halt. Das ist überhaupt nicht mehr weit entfernt. Das geht richtig schnell dann. Dann ist es ja so gesehen nur noch ein Jahr Unterschied. Und dann nähern wir uns langsam das Ende von den Abenteuern von Genshin Impact. Aber das ist noch ganz weit, Leute. Na, ich bin super geglitscht auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall noch sehr, sehr weit. So. Ah, sie redet nicht. Okay, alles klar. Ja, da können wir auf jeden Fall einfach jetzt so auf jeden Fall wieder ein bisschen beschleunigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, meine Freunde. Muss ich ehrlich gestehen. Ich bin sehr gespannt. Die erzählt ganz schön viel. Ah. Hier sind... Ja. Ich wette drauf, das sind wahrscheinlich die Punkte. Ich überlege sogar gerade, meine Freunde, in der nächsten Folge... Ich glaube, wir sprechen jetzt gerade mal gleich alle an. Da müssen wir nur noch die... Ah, okay, alles klar. Das gibt ja auch noch alles so Gestein. Na, hallo. Ja, aber das sind die Punkte. Okay, nee, wir müssen hier hin. So, machen wir das als nächstes. Zack. Da müssen wir nach da. Okay. Ich würde sagen, wir schalten mal alles frei. Und dann neigen wir uns also auch das Ende der Folge, meine Freunde. Aber das bedeutet auch in Klartext, nach den Eventspielen ist auch das schöne Laternenfest auch damit vorbei. Dann neigt sich auch das Laternenfest zum Ende. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich dann wieder in Sumero wieder. Weil, wie gesagt, meine Freunde, wir sind meistens nur noch in den Städten tatsächlich, wenn es um... Na, okay.
Wir sind meistens nur noch in den anderen Ländern, wenn es wie so eine Festivals-Events gibt. Mit Inazuma und so alles und Liyue und Mondstadt, meine Freunde. Also wir werden bestimmt wieder wahrscheinlich Mondstadt und so alles und auch... Es wird bestimmt wieder so eine Veranstaltung geben. Wie bei Liyue. Das Laternenfest zum Beispiel, meine Freunde, ist ja immer... Das wird ja immer einmal im Jahr kommen. Also werden wir uns immer in Liyue wiedersehen. So ist es auch. Aber die Sache ist immer die, immer wenn das Laternenfest da ist immer ein neues Gebiet frei. Das ist zum Beispiel was richtig geil, was ich richtig nice finde eigentlich, ne? Ich vergesse gerade vor, meinen Kaffee zu trinken. Aber das ist immer so ein Fakt. Das finde ich schon mal auch richtig nice. Immer wenn das nächste Laternenfest bald kommt, wissen wir zum Beispiel, dass der nächste Akt schon frei ist. Ah, da ist unser Musiker. Fortain. Ja, ich bin sowieso gespannt, meine Freunde. Das wird eine interessante Reise dann. Weil interessiert mich sehr stark, wie die Wassergöttin aussieht. Die erzählt ganz schön viel gerade. Habe ich auch schon bemerkt. Die erzählen wirklich richtig viel. So. Damit hätten wir das jetzt auch freigeschaltet. Haben wir schon mal die nächste Quest jetzt hier, die wir machen können. Aber, na gucken wir uns das natürlich erstmal an. Oh. Man merkt auf jeden Fall, meine Freunde, wir haben das schon. Baidu. Tatsächlich, meine Freunde, Baidu hat man echt nicht so viel gesehen, ne? Baidu hat man echt nicht viel gesehen. Man hat sie nur ganz kurz bei der Filmsequenz gesehen, das war's. Danach hat man sie gar nicht mehr gesehen, nur in der Filmsequenz hat man sie gesehen. Ach, da ist Venti. Das meinte er mit dem Schiff. Kazuha steht da auch rum. Leute, ganz kurz. Da machen wir jetzt doch eine... Mich interessiert das gerade jetzt schon ein bisschen schon. Das interessiert mich jetzt. Ich glaube, Ningguang und so alles sind doch irgendwo zu sehen tatsächlich. Da stehen einfach mal Kazuha und Venti rum. Das interessiert mich jetzt schon eigentlich. Man hat sie ja da ganz oben gesehen. Vielleicht muss ich da ganz nach oben gehen. Das will ich mal ausprobieren. Ist komisch, aber warum komme ich auf diese Theorie? Aber ich weiß auch nicht wieso, aber... Man sah da schon manche Charaktere auf jeden Fall. Wir sind zu weit oben auf jeden Fall. Man sieht keine Charaktere hier. Guck mal. Madame Ping ist nicht da. Jetzt wird's interessant. Wo ist sie? Ich wette drauf, wo Madame Ping ist, sind auch bestimmt andere. Wir müssen sie aber erstmal finden. Das ist jetzt die Sache. Okay. Ja, meine Freunde, ich glaube, ich werde das hier schnell noch die letzten 2 Minuten jetzt auf jeden Fall noch gucken, ob wir noch welche davon finden. Madame Ping zum Beispiel ist nicht da. Da kommt echt die Frage, wo sind sie? Die Frage stelle ich mir jetzt schon tatsächlich ein bisschen. Die stand sonst immer da rum, ne? Jetzt zum Beispiel ist sie nicht da. Würde mich schon interessieren, wo die rumgucken. Aber wie es scheint, finde ich sie nicht. Ich finde sie nicht. Na gut, meine Freunde. Ich würde sagen, dann war es das erstmal für heute. Wir machen auf jeden Fall dann später mit den anderen 2 noch weiter. Und ich würde sagen, das war's erstmal. Und dann in der nächsten Folge sehen wir uns mit den schönen Laternenfest-Games. Kleine Events spielen. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Und dann war's das auch mit dem Laternenfest. Na dann, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Marschu. Tschaußen.